அசம்பிள் பண்ண ஆரம்பிங்க பார்க்கலாம். முடிச்சிட்டிங்களா? பாட்டில் வாங்கிக்கலாம். சரி அவ்வளோதான். நீங்கள் முடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்கள் குரூப்பாக nice. Woo! Nice. Whoa! Wow! Nice. Dey. Ada. Okay. விடு. Nice. I'm Praveen. I'm studying in Shri Venkateshwara Engineering College. Today we learn about water rocket and balloon rocket. I learn about lots of things in that. So I am excited to pretty good in the section. My name is Lavanya.
I am from Prince Venkateshwara. Today we learn about many new things about rocket. Uh, we made some experiment with wa- water bottle rocket and balloon rocket. It is very excited to us and we enjoyed the throughout section. Thank you. Hi, my name is Shivani. I'm from Prince Shri Venkateshwara Village. Today, the section was about rockets, and like we learned about water rockets, which literally cost more in Amazons and other websites, which is easier to do when we are practically doing it. And it was a great experience. I'm Ritika. I'm from Shri Venkateshwara Prince College, and this experiment was really wonderful to make that, and we was really enjoyed about it. And I don't know about this is this much of cost. It is 2,000, right? If we make and sales. Thank you. My name is Saran. I am from Sri Prince Venkateshwara Engineering College. Today we had an interesting session about rocket making, both balloon rocket making and water pressure water rocket making. It was an interesting session. ஹலோ என் நேம் ஹரிணி. நான் பிரின்ஸ் காலேஜில் படிக்கிறேன். இன்றைக்கி நாங்கள் வாட்டர் ராக்கெட்டை பற்றி பார்த்தோம். அது உண்மையாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஜஸ்ட் ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வச்சு ராக்கெட் விடலாம் அப்படின்றத நாங்கள் இன்றைக்கி கற்றுக்கிட்டோம். ஸோ எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக இந்த ஃப்யூச்சரில் ஒரு பெரிய இதுவாக நாங்கள் கண்டிப்பாக கொண்டு வருவோம். தேங்க்யூ. வாசு சாய்ஜராவுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். எங்களுக்கு இது ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. கற்றுக்க சொல்ல ஆர்வம் அதிகமாக இருந்துச்சு. எவ்வளோ நாங்கள் கற்றுக்கணுமோ அவ்வளோ எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. எங்கள் ஃப்யூச்சருக்கும் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். அதே மாதிரி இன்னைக்கு செஷன் ரொம்ப ஃபன்னாகவும் இருந்தது, எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாகவும் தெரிஞ்சுக்கணும், ஒரு ஃபன் மூடாகவும் இது நல்லா இருந்தது. அப்புறம் பலூன் ராக்கெட், அப்புறம் வாட்டர் பாட்டில் ராக்கெட் இதெல்லாம் படிச்சது ரொம்ப ஜாலிஃபுல்லாகவும் இருந்தது, ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் தேங்க்ஸ். இந்த கிளாஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ரொம்ப லைக் எப்படி போகணும், ராக்கெட்ஸ்லாம் எப்படி போகணும். அதாவது இந்த ஒர்க் ஷாப்பில் அதாவது முன்னாடி சென்ச்சுரியிலேருந்து அதாவது ராக்கெட் மெக்கானிசம் வந்து எப்படி வந்து சொல்லி தந்தாங்க. அதோட இங்கே வந்து நாங்கள் பேப்பர் ராக்கெட் தான் பலூன் ராக்கெட் ஒரு ப்ரோட்டோடைப் வந்து நாங்கள் பண்ணியிருந்தோம். அது வெளியே வந்து ப்ராக்டிக்கல் பண்ணி பார்த்தோம். வாட்டர் ராக்கெட் ரொம்ப அது நல்லா இருந்துச்சு. அது ரொம்ப இது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களுக்கு. I am Jivan studying in Prince Venkateshwara Engineering College. We had a great section about rocket, water propellant rocket and ராக்கெட்ஸ் பற்றி நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதோட பார்ட்ஸ் அனாட்டமி அது எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது ஒரு பெரிய ராக்கெட் இல்லாமல் சின்னதே நாங்கள் இதை வச்சு கற்றுக்கிட்டோம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அண்ட் நாங்கள் இன்றைக்கி வாட்டர் ராக்கெட்னு ஒன்று கற்றுக்கிட்டோம். அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருந்துச்சு, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு, செய்யவும் ஃபன்னாக இருந்துச்சு. ஒரு பெரிய ராக்கெட் மெக்கானிசம் அதை ஒரு சின்ன பலூனில் எப்படி கொண்டு வருதுன்னு சொல்லி தந்தாங்க. ஸோ இட் வாஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். ராக்கெட் பற்றி நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு, சூப்பராக இருந்துச்சு. Namaste. Actually, this is regarding the feedback for the Vaayusastra workshop on rockets. So first I would like to specially thank our Prince Venkateshwara Padmavati College and the Corporation of Vaayusastra for conducting this workshop. So through this workshop I have learned how to actually set up a water rocket and a balloon rocket, and through this workshop also I learned about the history of rockets, how it was conceptualized and how it was formed, used, and how it is even being used in the current generation. And through this I also came to realize that rocket is not a very tough science. Rocketry is a very easy science, but it's also a dangerous one. So through this I would now I can even improve and understand how ISRO makes many rockets and satellites. Thank you for giving this golden opportunity.